have your phone with you? Do you have your phone? Does it work? Can you call this number? It's a WhatsApp. And just tell him that I'm at the community center. He can come right away. That's all. Mridanga, we have, okay. Jaya, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Nitya Gaur, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Krishna, Nitya Gaur, Nitya Gaur, Hari Bhal, Hari Bhal, Hari Bhal, Hari Bhal. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Am I tuned in here? What planet are we going to? На какую планету сейчас летим? Hopefully, Vaikuntha. Надеемся на Вайкунху. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 10, Chapter 65. The Lord Balaram visits Vrindavan. This is verses 4 to number 9. И мы сегодня читаем Śrīmad-Bhāgavatam, песнь 10, глава 65, которая называется «Господь Баларама посещает Вриндаван». И сегодня мы читаем стихи с 4 по 9 и 9 на доске. Gopyo hastaya prapracha Gopyo hasantya praprachu Rama sada sanadritaha
Kachidaste Sukham Krishna Purnastri Jana Vallabhaha Gopyo Hastaya Prapracha Rama Sandarshanandritaha Kaschidasti Sukham Krishna Purnastri Jana Vallabhaha Gopyo Hastaya Prapacha Rama Sandarshanadritaha Kaschidaste Sukham Krishna Purnastri Jana Vallabhaha Gopyo Hasancha Papracho Rama Sandarshanadritaha Kachidaste Sukham Krishna Puristrijana Vallabha Gopyo Hasantya Paprachu Rama Sandarshanadrita Kachitaste Sukham Krishna Puri Stri Janavalabha Гопьоха Сантья Папрачху Рама Сандаршанадритаха Качитасте Сукхам Кришна Пурастриджана Валабхаха. Gopya Hasantya Paparchu Rama Sandarshanadritaha Kachidaste Sukham Krishna Puristrijana Vallabha. Ladies. Gopyo Hasansya Paprachu Rama Sandarshanadritaha Kachitaste Sukham Krishna Puristrijana Vallabha. Any other ladies? Yeah. Gopya Hasantya Paprachu Rama Sandarshanadritaha Kachitaste Sukham Krishna Puristrijana Vallabha. Anyone else? Кто-то еще? Okay. Word for word. Пословный перевод. Gopya. Гопья. Юные гопи. Hastaya. Хастаяга. Улыбающиеся. Prapachu. Прапачу. Спросили. Rama. Рама. С Господом Баларамой. Sandarshana. Садаршана. Личной встречи. Adrita. Адрита. Удостоившиеся. Kachit. Качит. Ли. Aste. Асте. Живет. Sukham. Сукхам. Счастливо. Krishna. Кришна. Кришна. Pura. Пура. Города. Sri Jana. Стриджана. Женщин. Vallabhaha. Валабха. Любимец. So we'll begin from verse number 4 and read to verse number 9. И мы начнем 4 и прочитаем до 9.
So this is verses 4 through 6 translation. Lord Balaram then paid proper respects to the elder cowherd men, and the younger ones also greeted him respectfully. He met them all with smiles, handshakes, and so on, dealing personally with each and one according to age, degree of friendship, and family relationship. Then after resting, the Lord accepted a comfortable seat, and they all gathered around him. With voices faltering out of love for him, those cowherds, who had dedicated everything to the lotus-eyed Krishna, asked about the health of their dear ones in Dwarka. And Balaram in turn asked about the cowherds' welfare. You can translate that. Перевод с 4 по 6. Потом Господь Баларама оказал должное почтение старшим пастухам, а те, кто был младше его, с таким же почтением поприветствовали его. Он обменялся со всеми улыбками и рукопожатиями, уделив внимание каждому, согласно его возрасту, а также в соответствии с тем, насколько близким родственником или другом тот ему приходился. Затем, передохнув немного, Господь удобно уселся, а все пастухи собрались вокруг него. Голосами, прерывающимися от любви к нему, пастухи, которые посвятили себя без остатка лотосокому Кришне, стали расспрашивать о здоровье своих родственников и друзей, живущих в Двараке. А Баларама расспрашивал пастухов о том, как они поживают. This is verse number 7. The cowherd said, "O Rama, are all our relatives doing well? And Rama, do all of you, with your wives and children, still remember us?" Текст 7. Пастухи сказали: «О Рама, все ли благополучно у наших родственников? Дорогой Рама, вспоминаете ли вы о нас, ваши жены и дети?» Verse number 8. It is our great fortune that sinful Kamsa has been killed and our dear relatives are free. It is also our good fortune that our relatives have killed and defeated their enemies and found complete security in a great fortress. Текст 8. «Какое счастье, что нечестивый Камса убит, а все наши родственники теперь свободны. Мы также рады тому, что наши родственники победили всех своих врагов и теперь живут в неприступной крепости, где им ничто не угрожает». Today's verse. Sukadeva Goswami continued, honored to have the personal audience of Lord Balaram, the young gopis smiled and asked him, "Is Krishna, the darling of the city woman, living happily?" И сегодняшний текст. Шукадева Госвами продолжал. Юные гопи, удостоившиеся личной встречи с Гостом Баларамой, с улыбками стали расспрашивать его, счастливо ли живет Кришна, который так мил городским женщинам. Purport by the disciples of Srila Prabhupada. According to the Acharyas, Lord Krishna's beloved girlfriends were smiling with divine madness, since they were feeling extreme unhappiness and separation for their beloved Krishna. Lord Rama deeply respected their great love for Krishna. His younger brother, and thus the term Rama Sadarshana-drita carries the meaning that Balaram honored the gopis, as well as the given meaning that they honored him. Комментарии учеников Шрилы Прабхупады. Как пишут ачарьи, возлюбленные подруги Господа улыбались, потому что были охвачены божественным безумием. На самом деле они были убиты горем от разлуки со своим любимым Кришной. Господь Баларама с глубоким почтением отнесся к великой любви, которую они испытывали к его младшему брату Шри Кришне. А потому слово «Рама Сандаршана Дрита» означает не только то, что гопи выразили почтение Балараме, но также то, что он оказал почтение им. Om Agyan Timidandasya Gyana Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Pevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasiri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very sweet and loving exchange between Lord Balaram
and the residents of Vrindavan. И здесь описаны очень сладкие, очень любовные взаимоотношения между Баларамой и жителями Вриндавана. It's mentioned that Lord Balaram comes to perform his own rasa dance during the month of Chaitra, which is usually the month of April. И он здесь описывает, что Господь Баларама пришел в Вриндаван, чтобы насладиться танцем расы, который проводится в месяце Чайтра, который обычно выпадает на апрель. As Krishna has his gopis, Balaram also has his gopis. И точно так же, как у Кришны есть свои гопи, у Баларамы также есть свои гопи. Balaram's gopis, as it's described, are younger girls. И гопи Баларама, они описаны как юные девушки. So he's there to perform his loving dance with his girlfriends. И он пришел, чтобы насладиться этим любовным танцем со своими подругами. But now he's being greeted by the residents of Vrindavan, the cowherds, and the gopis in general, all of the gopis. И здесь его встречают жители Вриндавана, пастухи и гопи, то есть все гопи. It's mentioned in the previous verse. It's kind of interesting to note that Balaram respected and greeted everyone according to their position. И здесь очень интересно описывается в предыдущем стихе, что Господь Баларама поприветствовал всех и каждого согласно их положению. He very carefully followed the proper etiquette for welcoming others. Он очень внимательно следовал этому этикету, как правильно почитать других. For equals, he shook hands. С равными он пожал руки. For those who are in a lesser position, he accepted their obeisances. И кто был ниже него, он принял их поклоны. And for those who are very intimately connected with him, he smiled. И с тем, с кем у него было очень близкие отношения, им он улыбнулся. It's also described in the first canto when Krishna came to Hastinapur. He also did the same thing in 8 different ways with 8 different categories of living beings. И в первой песне Бхагаватам также описывается приход Кришны в Хастинапур, где Кришна подобным же образом обменялся 8 разнообразными типами отношений с разными типами людей. He's teaching how important it is to properly honor a person according to the relationship with that person. И он очень дает нам очень важный урок, как правильно почитать и относиться к личности согласно с теми отношениями, которые у нас с ними есть. If children come, you smile and you pat them on the head and you do something to make them happy. И когда ребенок подходит, вы гладите его по голове, улыбаетесь ему, и делаете что-то еще, чтобы порадовать его. And so children come up to you, you don't pay your obeisances to them, И то есть дети к вам подходят, не надо им дандават ложиться. Unless the child is Krishna, that's different. И только, конечно, если это не Кришна в форме ребенка вам пришел. So according to status of social and relationships, there is a way to greet and honor and respect a person. Согласно положению человека в обществе и ваших с ним отношениям, то есть правильный тип, правильно как себя вести, встречая его. And that's somewhat lost today in today's modern society. И это то, что было сейчас утеряно в современном обществе. Now we say hello. Мы просто говорим привет. Hello is oh hell. А hello на английском ад. Oh hell, there you are again. О Боже, опять ты здесь. Not very nice. То есть не очень хорошо звучит, да? Hello. Namaste is more appropriate. Намасте, оно больше подходит. Or greet with a smile and feel happy to welcome someone. Или просто улыбнуться человека, тем самым показав, что мы рады And его видеть. that opens up the relationship in a very positive way. И тем самым отношения как бы начинается с очень So позитивно. this Vaishnava etiquette culture is the ornament of a Vaishnava. И поэтому вайшнавский этикет и вайшнавская культура являются украшением вайшнава. And Srila Sanatana Goswami was given that titled as the best of all in Vaishnava etiquette by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Санатана Госвами, ему был дан титул Чайтаньи Махапрабху, что он совершенен в вайшнавском поведении. He followed that etiquette very carefully in all respectful relationships. И он следовал этому этикету во всех отношениях. And now, after the discussion, they're asking about each other's welfare.
И сейчас, после того, как они поприветствовали друг друга, они спрашивают о благе друг друга. Sometimes when we meet each other, we say, "Oh, how are you?" И иногда мы встречаемся, когда мы спрашиваем, ну что, как ты? And there's only one answer you can give. И там только один ответ можно дать. If you give another answer, А если вы другой ответ дадите, like, "How are you?" you say, "Well, I'm fine." и вы скажете, у меня нормально все. Or sometimes you say, "Can you give me another question?" Мы можем спросить, может, еще что-то спросишь? That's a hard one to answer. Потому что на это сложно по-другому And ответить. you might not be fine, Даже человек может быть but you say fine. ненормальный. You say fine anyway. Даже если вы ненормально, то вы все равно скажете нормально. Just like the other day, someone came up to me and said, "Maharaj, how are you?" И вот недавно ко мне кто-то подошел и спросил, Марадж, как вы? And I said, "Not so good." Я ему сказал, ну не очень хорошо. And immediately the response was, "This is what it means to be in a material world." И ответ был сразу такой, ну в материальном мире всегда так. So he gave a nice response, То есть такой ответ. which I felt good. So there's today's parlance or jargon, the way it doesn't really fit the relationship or the mood. But the best way is to offer respects, smile, and just ask the person, "How can I serve you?" И потому что сегодняшний жаргон, то, к чему мы привыкли, оно не особо помогает раскрыться отношениям, поэтому мы должны смиренно сложить ладони, улыбнуться человеку и спросить, как я могу служить тебе. That's the best. That's probably the best and most easiest and most natural and most welcoming way to honor someone. И это, скорее всего, самый лучший и самый лучший способ поприветствовать кого-то. When King Dasarat, Ram's father, when Vishwamitra Muni came to his kingdom, И царь Дашаратха, отец Рамы, когда Вишвамитра пришел к нему в he дворец, asked him, "How is your bhajan?" он спросил, как твой баджан? Knowing he is a great soul, he does bhajan. So when you see a great soul, they do their meditation, their prayers. You say, "How's your bhajan?" И он, зная, что это великая личность, великий йог, то он спросил его, великий мудрец, как твой баджан? Yeah, that's also a proper and very acceptable way to honor a great personality. How is your bhajan? И это очень правильный и приемлемый способ, как мы можем поприветствовать какого-то великого Of человека. course, according to relationship, it's even broken down into smaller categories. Конечно, согласно отношениям, это еще может быть разбито еще на более маленькие And категории. Bhagavatam explains that also. Бхагаватам это также объясняется. And when Narada Muni wanted to instruct Dhruva Maharaj, after Dhruva had gone to the forest and started performing austerities and penances, Narada felt that he had to offer some spiritual advice to Dhruva. И когда Нарада Муни узнал, что Друва Махарадж пошел в лес совершать аскез, он почувствовал, что он должен дать ему какие-то духовные наставления. But Dhruva wasn't so much inclined. Но Друва не был как бы настроен на это. He gave him some advice on how he should do his, he should be forgiving. И он дал ему какие-то наставления, он сказал, что как он себя должен вести, он должен прощать. Dhruva was in the mood of vengeance because his stepmother had insulted him so much that he was beyond himself with anger. И Друва был переполнен этим гневом, и он хотел совершить какое-то возмездие, потому что его приемная мать, она оскорбила его, и он был полон After гнева. hearing from his mother, he went to the forest to perform austerities so he could become powerful, take over the kingdom, and be the ruler. И он, послушав совета своей матери, пошел в лес совершать аскезы, чтобы получить царство и стать правителем. So, Narada was giving him basic instructions for a brahmana. И Нарада дал ему основные простые наставления для брамана. And Dhruva said, "Whatever you're saying is very nice, but it doesn't apply to me." И Друва ответил, все, что ты говоришь, это очень правильно, но ко мне это не относится. And then Prabhupada goes on and explains that in relationships with others, there's three ways that when we say communicate. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что в отношениях с другими есть три способа, как мы с ними He said, взаимодействуем. for those who are more advanced, in other words, you might use the word senior devotees.
И с теми, кто является более продвинут, мы используем этот термин «старшие преданные», you look for opportunities to serve, то вы ищете способности, возможности служить им, or you inquire from them about spiritual topics, или задаете им вопросы по поводу духовных тем, and then you hear from them. и вы слушаете их. For those who are on the equal level, Для тех, кто являетесь равными, you make friends. вы You дружите с share ними, Krishna consciousness. делитесь сознанием Кришны. You assist each other in your bhajan, your devotional practice. Помогайте друг другу в баджане, в вашей практике духовной жизни. And for those who are in a lesser position, А те, кто занимает более низкое you might положение, say the non-devotees or the very new devotees, не преданные или новенькие преданные, then you find ways to lift them up, ищите способы как-то bring возвысить them их, closer to Krishna. подвести их ближе к It's Кришне. called doya. Это называется доя, Means compassion. это значит сострадание. You might use another word in a very loose way, preaching. И в общем, это термин мы используем проповедь. So this is the mood of a devotee, that for seniors, respect, inquiry, for equals, friendship, and for those who are in a lesser position, raise them up, try to figure out how to bring them closer to Krishna. И таково поведение вайшнава. Старшим он пытается служить, задавать с ним вопросы, с равными дружит, а младшими думает о том, как их возвысить, как их продвинуть в сознание Кришны. And in that verse, and in the purport too, it says, Prabhupada makes the point of emphasizing the verse in the purport. He says, if you follow this etiquette, you will never experience the miseries of material nature. И в этом стихе, и также комментарий к этому стиху Шрила Прабхупада подчеркивает этот момент, что если вы будете следовать так, то вы не будете испытывать страдания материального мира. So how important it is for etiquette, especially among relationships. И это насколько это важно, этот этикет, особенно в отношениях. And then it gives the contrary of the negative side of each of these three categories of relationships. И там говорится негативный пример в использовании в этих трех видах отношений. You see someone more advanced than you, Вы видите кого-то более продвинутого, чем вы, you feel unhappy. вы не чувствуете радость, You get envious. вы начинаете завидовать, You try to tear them down. пытаетесь как-то спустить вниз, Some Mataji cooks better than you, как-то Матаджи лучше вас готовит, so you steal her boga so she can't cook. вы воруете у нее Богу, чтобы она ничего приготовить не смогла. Not like that. Ну, так не надо делать. Or if you, in friendship, if you're developing friendships with others Если вы on развиваете the equal level, дружбу с другими на this одном is the уровне, negative way. негативный пример будет. You tell your friend how great it is to have such a friend such as I. Вы ему говорите, как тебе повезло с таким другом, как я. You want to make your friend feel that you're such a good friend. Надо ему показать, какой вы хороший друг. False ego personified. Это олицетворенное ложное эго. And then, for those who are in a lesser position, А по отношению к тем, кто занимает низшее, более низкое положение, push them down, вы их как бы притесняете, criticize them, критикуете, say they're rotten karmis. говорите, они вонючие карми, Nothing good. ничто хорошего в них нет. So these are the opposites of these three categories of relationships. И вот это негативные примеры этих трех видов You can see отношений. here how when Lord Balaram, he's the supreme personality of Godhead. И здесь мы видим поведение Господа Баларамы, а он He's the верховная one личность that Бога. receives respect, Он тот, кто получает уважение, but he's giving respect. но также уважение и оказывает. And he's making everyone feel very happy on how he relates to them. И он заставляет всем радость то, как он со всеми обращается. Prabhupada says you should do that to your enemy too. И Прабхупада говорит, и с врагами нужно так себя You вести. should be so nice to your enemy, he forgets he's your enemy. Нужно вести себя так хорошо со своим врагом, что он забудет, что он ваш враг. Yeah, so this is Vaishnava culture. И такова вайшнавская культура. So now, gets to the point here that the gopis, И здесь переходим к моменту, где говорится о they're гопе. smiling, И они улыбаются, but they're unhappy. но они несчастливы.
Now, it sounds contradictory, huh? И кажется, это очень противоречиво звучит. How can you be smiling and be unhappy at the same time? Как можно улыбаться и быть несчастным в одно и то же время? It sounds like a show, Кажется, что это просто показуха, but it's not. но это не так. They're smiling because they're with Lord Balaram. Они улыбаются, потому что они с Гостом And Баларамой. he is, in one sense, non-different than Krishna. И он в какой-то степени не отличен от Кришны. But they're interested in Krishna. Но они заинтересованы в Кришне. So their only question is, И потому их единственный вопрос, how's Krishna? как у Кришны дела? How's he doing with the ladies in Mathura? Как у него там дела с этими женщинами Мадхуры? They're feeling unhappy because Krishna's giving them attention and not the gopis. И они не чувствуют себя несчастными, потому что Кришна свое внимание дает им, а не Гопи. Now Balaram, he's not thinking, well, why don't they ask about me, you know? А Баларам не спрашивает, а что они про меня не спрашивают? I'm God. Я ж Бог. You know, they should honor me and ask, and I can make them happy also. То есть они могли бы обо мне спрашивать, я бы их сделал счастливыми. But he's not thinking like that. Но он так себя не He's ведет. thinking, oh, how wonderful Krishna is, that the gopis are so madly in love with him that all he can do is think of Krishna. И он думает, какой удивительный мой брат Кришна, Гопи, настолько любит его, что постоянно думает о нем. He's really appreciating the deep and very, what we say, strong love that the gopis have for Krishna. И он ценит эту глубокую и сильную любовь, которая есть у Гопи к Кришне. And at the same time, he's thinking how wonderful his brother is. И в то же самое время он думает, как удивителен его брат. So this is Vaishnava behavior. Такое вайшнавское поведение. And Balaram wants to make the gopis happy. И Баларама хочет порадовать Гопи. And then he's going to respond. И он далее ответит. Of course, they ask more questions as the verses go on. И там будет дальше они также будут задавать больше вопросов. So this mood of the gopis И настроение Гопи is the mood which Sri Chaitanya Mahaprabhu taught as the practice in our Vaishnava society. это то настроение, которому учил Господь Чайтанья и которое мы должны практиковать в нашем обществе вайшнавов. Not that, well, I know Krishna, Не то, что я знаю Кришну, and I have a nice relationship with Krishna. у меня с ним хорошие отношения. That may be true, Это может быть и так. but the devotee always feels separation from Krishna. Но преданный всегда чувствует разлуку с Кришной. This is symptom of love, bhakti. И это признак любви и бхакти. Although I'm a devotee of Krishna, I'm serving Krishna, yet I'm still feeling separation from Krishna. Несмотря на то, что я преданный Кришне, я служу Кришне, но я чувствую разлуку с Кришной. And that mood И это настроение brings the devotee to want to serve Krishna more. приводит к тому, что преданный еще больше хочет служить In Кришне. that mood of separation, the devotee thinks, how can I be with Krishna more through my service to Krishna? И в этом настроении преданный думает, как я могу быть больше с Кришной посредством моего служения Кришне. In the material world, it's not like that. В материальном мире все наоборот. When you may feel some separation from someone, Вы можете чувствовать разлуку с кем-то, and that may go on for some time. и это работает какое-то But время. if the separation is too long term, Ну, если разлука слишком долгая, feelings go down. то чувства, они You уменьшаются. think, well, I have to find somebody И else кто-то думает, ну, надо уже себе замену найти. to give my affection, my attention to. Что, кому могу ее отдать, свое внимание So и любовь. material separation is there, and it is very strong initially, but as time goes on, if that doesn't come to the point of meeting, then it breaks. И материальная разлука, она присутствует, это очень сильное чувство в самом начале, но со временем, если это не будет приводить к встрече, то эти отношения разрушаются. But Vipralambha Bhav, which is separation from Krishna, only inspires the love of the devotee even more. Но випраламба бхава, как называется, это разлука с Кришной, она усиливает любовь к Кришне больше и It больше. says that Krishna never takes a step out of Vrindavan. И поэтому говорится, что Кришна и шага из Вриндавана не делает. What does that mean? А что это значит? Apparently he's not there. Потому что снаружи кажется, что его там нет. Gopis are feeling separation. Where's Krishna? We know he's in Mathura. How's he doing? Is he coming back? И гопи знают, что его там нет, и они говорят, Кришна в Мадхуре, и когда он вернется?
But how is he still in Vrindavan? И как это получается, что он все еще в Вриндаване? Because he's in the hearts of the devotees. Потому что находится в сердцах преданных. Their heart is full of remembrance and love for Krishna. Сердца полны пометования и любви к Кришне. And that's all they can think of. И это все, о чем они могут думать. That's all they can serve. Это все, чему они могут So служить. that's their mood. Although they're feeling separation from Krishna, there's a kind of happiness that comes with that feeling of separation, that they're remembering Krishna with great love. И интересно, что несмотря на эту разлуку, которую они испытывают, в этом есть также особая сладость или счастье, которое она чувствует, вспоминая In fact, Кришну. this mood of separation from Krishna is even stronger than the experience of meeting Krishna. На самом деле чувство разлуки с Кришной, она еще более сильная, чем встреча с Кришной. Because when the gopis are with Krishna, Потому что когда гопи с Кришной, they're always thinking he's going to leave. они думают, он же уйдет. So they can't be fully happy with Krishna being there because they're thinking he's not going to be here for long. Потому что они не могут быть полностью сконцентрированы на том, что происходит сейчас. Они думают, это скоро закончится. So their mixture of their relationship with Krishna is mixed with this mood of, oh no, he's going to leave. И вот это отношение с Кришной, там да, всегда примешано это чувство, нет, он же So уйдет. this mood of separation is even stronger. И поэтому это чувство разлуки, оно еще более сильное. And devotees, this is called, for devotees, is called purva rasa. И для преданных это называется пурвараса. Purva rasa means loving Krishna before meeting Krishna. Это значит полюбить Кришну до встречи с Ним. Of course, we were with Krishna, Конечно, мы были с Кришной, but we can't recall that. It's not possible. We don't remember that. но мы не помним этого. But of course, we see the deity, that's Krishna. Конечно, мы видим божества, и это We Кришна. chant his holy name. Воспеваем Святое Имя. And we worship him in different ways. И по-разному служим Ему и So in that поклоняемся. sense, that's being with Krishna. И в каком-то смысле это то, что мы находимся с Кришной. But as that increases, the devotee actually wants to be with Krishna. Но чем больше это увеличивается, то преданный по-настоящему хочет быть с That Кришной. separation becomes so strong Эта разлука становится настолько сильной, that all they can think of is, when will I be with Krishna? и что он единственное, о чем может думать, что когда же я буду с And that Кришной. mood is enhanced by service. И это чувство, оно усиливается служением. The more one tries to serve and thinks of ways to serve Krishna in a way that would be pleasing to Krishna, the stronger that love becomes. И чем больше человек думает о том, как ему совершать служение, которое порадует Кришну, тем больше эта любовь And усиливается. then when it becomes impossible, И потом, когда становится невозможно this is a higher stage. терпеть, это самый When высший it уровень. becomes impossible to live without Krishna, Невозможно жить уже без Кришны. nothing matters anymore. Больше ничего не имеет значения. You look at your computer and you think, "Ugh." Вы смотрите на свой компьютер и так делаете. You see your husband or wife, "Ugh." На своего мужа или жену также смотрите. The kids, "Ugh." И дети, Your money, и деньги. Деньги. yeah, everything looks pale. Все кажется таким All тусклым. you want is Krishna. Все, что вы хотите, At это that Кришна. point, then Krishna says, now they're ready to come back. И в этот момент Кришна говорит, ну все, ты готов So вернуться. that's the highest stage of bhakti. But Это самый this is высокий the уровень process бхакти. that Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught us. Но это тот процесс, которому учил на читании To Махапрабху. love Krishna in the mood of trying to serve Krishna more and more. Любите Кришну, настроение, желание служить Кришне And больше и better and больше. better. И лучше, и лучше. And of course, one of the most and direct and most strongest connection with Krishna is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The devotee wants to chant more and more. И это самый близкий и легкий способ связаться с Кришной, и преданный хочет воспевать больше и The больше. holy name becomes more and more the focus of the devotee making progress in Krishna consciousness. И Святое Имя становится все больше и больше центром жизни преданного, когда он прогрессирует в сознании Кришны. Aside from doing their regular service, they're always somehow or other
looking for opportunities to chant more and more and more. И преданный, помимо служения, всегда ищет возможность воспевать And that больше и больше. charms the heart. И это меняет сердце. And the devotee feels satisfied. И преданный чувствует удовлетворение. And Krishna comes in the form of his holy name. When our chanting is without motivation. И Господь приходит в форме своего имени тогда, когда наше воспевание свободно от In другого other words, we мотива. chant by offering the words of the holy name to Krishna with a desire to offer love to Krishna in the form of his name back to him. И мы воспеваем в таком настроении, что мы подносим святые имена Кришне с желанием удовлетворить его. We're chanting, but we're offering his name to him with love. Мы воспеваем, а тем самым мы подносим его имена ему же и делаем это с And любовью. that love is expressed in different ways. А эта любовь, она проявляется по-разному. That here I am in this material world. Вот я и здесь, в материальном мире. I'm separated from you. Я ушел от тебя. I'm miserable. Я страдаю. Even if I'm not miserable, still I'm in a material world. Даже если я не страдаю, я все равно в материальном мире. So these are the moods that the devotee adopts in the mood of chanting the holy name. И это те настроения, которые преданный принимает, когда воспевает святые имена. And then Krishna, you can see the very nice picture. Krishna comes and the devotee is swimming in the ocean. Krishna's riding on, well, this is on Garuda, and he's picking the devotee out of the ocean of material existence and bringing him back to. И вы знаете эту известную, очень красивую картину, где преданный, он тонет в этом океане материального существования, а Господь на Гаруде прилетает и спасает его. So this is the mood that Sri Chaitanya-Mahaprabhu has taught and also practiced himself, loving Krishna in the mood of separation from Krishna. И это то настроение, которому учил и которое практиковал сам Господь Чайтанья-Прабху, любить Кришну в настроении разлуки. Prabhupada talks about this in many of his lectures. И Прабхупада часто в своих лекциях And говорил об этом. he says that sometimes people come and they say, И люди иногда приходят и говорят: well, last night Krishna came to see me прошлой ночью Кришна приходил увидеться со мной, and he pulled on my sari. и он потянул меня за сари. Hare Krishna. So some imagination То есть какое-то воображение, or some bad dream. какой-то плохой сон. Sometimes we say that the spiritual master Krishna appears in the dreams of the devotees also. Иногда мы говорим, что духовные учители Кришны являются во сны преданных. And that's true. Devotees many times have nice dreams about Krishna. И это правда, у преданных часто бывают сны о Кришне, But sometimes, но иногда in certain в situations, определенных ситуациях the form of Krishna or the spiritual master in the dream is not Krishna or the spiritual master. что форма Кришны во сне или форма духовного учителя — это они и не Кришна, и не духовный учитель. It's a ghost. Это привидение. It's like one girl was telling me, Одна девушка мне рассказывала: Maharaj, Prabhupada came into my dream Прабхупада приходил ко мне в сон, and he was putting, caressing my head like this. и он гладил меня по голове. And then he told me to put my head on his lap, so I was И- laying on his lap. И он сказал лечь ему на колени. I said, that wasn't Prabhupada, that was a ghost. А я ей сказал: это не был Прабхупада, это был призрак. She said, no, that was Prabhupada. Она сказала: нет, это был Прабхупада. I said, and Prabhupada also explains that Krishna doesn't, or the spiritual master doesn't do anything in the dreams that they wouldn't do outside. И Шрила Прабхупада объяснял нам, что Кришна или духовный учитель никогда во сне не поступит так, как бы он не поступил в обычной жизни. So I told her that wasn't Prabhupada, it was a ghost. И я поэтому и сказал: это не был Прабхупада, это было привидение. She didn't believe me. She didn't believe me. Но она не поверила. So after some time, she had another dream with Prabhupada, И через какое-то время был другой у ней сон со Шрилой Прабхупадой, ghost Prabhupada. то есть с привидением, которое And пришел this как Прабхупада. time,
the ghost Prabhupada was smashing everything, breaking windows and throwing things. В этом сне это призрак в образе Прабхупады, он там все разбивал, ломал. She came to me and she said, "You're right, it was a ghost." И она пришла ко мне и сказала: точно, вы были правы, это точно призрак. So sometimes, if you do have dreams about the Supreme Lord or the pure spiritual master, it's always in line with the proper behavior that they follow in relationship to the devotee. Поэтому очень важно, если у вас есть такие сны с Господом или духовным учителем, то очень важно, чтобы как бы они вели себя согласно правильному вайшнавскому поведению. That's just a side point, though. That's just an extra point. Да, это просто дополнительная тема. Excuse me. Okay, we're coming close to the end of the class. Any questions, comments какие-то вопросы или комментарии Vaishnava culture, Vaishnava etiquette, о вайшнавской культуре, вайшнавском этикете, mood of separation? о чувстве разлуки? Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Если мы вот следуем трем этим принципам, отношений старшие, равные, но в обратную сторону нам нет правильного ответа, да? Мы пытаемся служить, а нами пренебрегают, например, старшие, в таком духе, то все равно должны ли мы продолжать, либо это все-таки этот стих работает, когда обе стороны, то есть когда в ответ правильный, либо все-таки если в обратную сторону, с обратной стороны нет ответа, мы все равно должны продолжать, и будет такой результат, что мы не будем страдать. Спасибо. Maharaj, Prabhu is asking about these three types of relationship. The seniors, the peers, and the juniors. And he said, if we follow properly from our side, but the other side of relationship, they doesn't follow that, so they don't respond as we, approach them. So should we continue to follow that, and what will be the result? If you could try to make it better, yeah, but if it doesn't work, then things break down, there's no real communication. Это, конечно, станет лучше, если вы будете себя вести, но если отношения как бы не работают, то это, не будет работать. So maybe the thing to do is, I don't know, depends on the person, really. It depends on your relationship with that person. Зависит, конечно, от ваших отношений с этим человеком. Someone close to you, если кто-то близок к вам, you might try to work with that and make it better. Можно как-то попытаться поработать и улучшить это. Someone who is not so close, you might just might decide to leave. А если кто-то не очень близок, то вы можете просто решить уйти. You have to judge by the situation. Поэтому нужно смотреть по ситуации. But if you become like them, then immediately there is no communication. Но если вы будете вести себя так же, как они, то точно не будет никаких отношений. Yeah. Okay, thank you. Okay, we have one and then Mataji after. Харе Кришна, thank you for a class, Maharaj. У меня такой вопрос. Разлука, может ли быть разлука с служением? К примеру, у вас есть какое-то служение, но в какой-то момент вы потеряли. Можно ли преданный чувство разлуки с это служение иметь? Maharaj, Prabhu is asking, can we feel separation with service? If we had some service and we now doesn't have this opportunity, so can we feel this separation with service? Feeling separation from a service? Yeah. Yeah. That's also, service is none different than the Lord. Служение также не отлично от Господа. Yeah. But maybe not to the same degree. Может быть, не до такой же степени. But yeah. Но да. Mm-hmm. Yeah. Mataji. Спасибо за лекцию, Махарадж. А вот скажите, Пурва-раса, вот это чувство вечные спутники Господа тоже могут испытывать, или оно только для тех, кто вот в материальном мире разлучен с Кришной,
А когда они уже в духовный мир попадают, вот эта раса им доступна или нет? Mataji is asking about the Purva rasa. So is this rasa only available for those who are in the material world, who are approaching Krishna, and it's not available for those who are already with Krishna? It's loving Krishna before meeting Krishna. That's the definition of Purva rasa. Да, любить Кришну до встречи с Кришной, таково определение Пурварасы. It wouldn't be those who are Krishna's associates. И она не будет у тех, кто является спутниками Кришны. But there is one incident when Krishna lifted Govardhan hill. Но есть одна история, когда Кришна поднял холм Говардхана, And all of the residents of Vrindavan came underneath the hill. и все спутники Вриндавана собрались под холмом. And there was a group of young gopis, И была группа молодых гопи, real small girls, очень маленькие девочки. they were thinking about Krishna, but they hadn't seen Krishna. Они думали о Кришне, но Кришну еще не видели. So it says they had that mood of loving Krishna before meeting Krishna. И описывается, что у них как раз было это чувство But that любви was- к Кришне до that встречи was- с Ним. That was only for those class of young girls who had never actually seen Krishna, although Krishna was there in Vrindavan, they never were able to go out and meet him. И это именно по отношению только к этой группе гопи, которые жили во Вриндаване, но с Кришной не встречались. But it mostly applies to devotees or even non-devotees in the material world. И поэтому в большей смысле это относится к преданным и непреданным, живущим в материальном мире. We all were with Krishna at one point, Мы все были с Кришной в какой-то but we момент. have completely lost any recollection of that relationship. Но мы полностью потеряли память об этом. So this Purva rasa is the mood to bring back that relationship. Poэтому Пурва раса — это то, что возродит эти отношения. So yes, you're correct. It mostly applies to those in the material world. Поэтому вы правы, это в основном относится к тем, кто находится в материальном мире. In the spiritual world, there's also pastimes in the mood of separation from Krishna. В духовном мире также есть игры, которые связаны с настроением разлуки с But Кришной. in the spiritual world, meeting has already been there, and then they go between meeting and separation in their different leelas. Но в духовном мире там уже была встреча, и поэтому там постоянно идет вот этот время между встречей и разлукой. Purva rasa is mostly, for those of us in the material world. Пурва раса для тех, кто здесь в материальном мире. Yeah, thank you. Okay, Maharaj, yeah. Haripal. Hare Krishna Maharaj, thank you. I'll ask in Russian, so you can translate. Okay. Я хотел спросить насчет пурва расы, потому что в книгах Шрилы Прабхупады есть термин пурва рага, предварительная привязанность, но я не слышал про пурва расу. То есть я хотел узнать, это имеется в виду пурва рага или же есть отдельный термин пурва раса? Maharaj is asking that he heard the term Purva Raga. And Raga. Yeah. And you mentioned Purva Rasa. Is it the same? Rasa and raga have two different meanings, but they're similar. Слова рага и раса есть два разных значения, но они похожи. Raga means attachment. Рага — это значит влечение или привязанность. And rasa means that type of relationship that is intrinsic or innate within that living entity to Krishna. А раса — это значит эти отношения, которые присущи этому живому существу, эти отношения с Кришной. So raga is more of a general term. Поэтому рага — это более общий термин, Because in any rasa you have raga also. потому что в любой расе есть рага. All of the rasas have when they're developed, they turn into raga. Потому что все расы, они превращаются в рагу. Which means love and attachment. Что и называется это любовь и привязанность. It's a stage of loving Krishna. Это уровень любви к Кришне. In prema bhakti there are eight stages of prema.
На уровне према бхакти там 8 уровней премы. Yeah, and so raga is one of the stages. И рага это один из уровней, I think it's one of the lower stages. один из начальных уровней. Is that all right, Maharaj? Was there more to your, you want to respond to that? Yeah, it's mentioned mostly in that Govardhan pastime. Она упоминается, где она упоминается? Упоминается в игре в Гавардхан Лилы. It's definitely mentioned there. Точно там говорится. But it's mentioned in other places. I think in Shiva Ram Maharaj's books on Vrindavan, he also talks about Purvaras. И мне кажется, в книге Шиврам Махарадж, где он описывает вриндаванские лилы, то там также используется It's not a термин. term you find very often. И это It's не quite- очень распространенный термин. It simply means loving Krishna before meeting Krishna. Это значит любить Кришну до встречи с ним. That's the definition. Таково определение. Yes, Maharaj, even I agree. Like, I also know the same thing as Purva Raga is the gopis develop love for Krishna even before meeting him. Purva Raga. Purva Raga. But that's, they have their rasa, which is Madhurya, but Raga means strong attachment. И Матаджи говорит о том же самом, что говорил Махарадж, и Махарадж отвечает, что да, рага это влечение, а раса это их отношения с Кришной. Very similar, but a person who is loving Krishna before meeting Krishna doesn't necessarily mean that person has developed raga. И смысл в том, что человек любит Кришну до встречи с ним, но еще не значит, что у него развилась рага. It's a stage of love. То есть это уровень любви. Yes, Mataji, we have two ladies there. We all practice Purva Raga, Purva Rasa. Мы все практикуем Пурварасу. All of us. Все из нас. Спасибо большое, Махарадж, за лекцию. У меня такой вопрос. Может ли душа, живущая в материальном теле, чувствовать и ощущать отношение Господа к себе? Mataji is asking, is it possible for this embodied soul to feel the relationship with Krishna, how the Krishna relates to her? If Krishna wants, yeah. Если Кришна захочет, конечно. Yeah, Krishna can come to the soul. Yeah. Кришна может не зайти к душе. But that's his special mercy. Но это его особая милость. But if you do, then that's ecstasy. Ну, если это будет, то это будет экстаз. Это то же самое, что видеть Кришну? Is it the same as seeing Krishna? Depends. В зависимости. Just like you might say, well, I'm chanting Hare Krishna and I'm feeling ecstasy. So that's seeing Krishna through his holy name. И, например, вы воспеваете святые имена, и вы чувствуете экстаз, это значит видеть Кришну в его святых именах. Because the holy name and Krishna are the same. Потому что Кришна и его святые имена, они не отличны. It's just a different manifestation of Krishna, that's all. Это просто другое проявление Кришны. He comes in his personal form as Krishna, the form of Krishna. И он приходит в своей личной форме, как Кришна. He comes in the name. И он приходит как имя. He comes in his transcendental qualities. Он приходит как свои трансцендентные качества. And he comes in his transcendental pastimes. И как свои трансцендентные игры. These are all ways of seeing and experiencing Krishna. И это все, как мы можем увидеть и как бы получить опыт Кришны. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Вопросы про дружескую расу. Вот, People like this Purva Rasa, huh? есть у нас ограничение в том, со сколькими людьми мы можем развить дружескую расу, или от чего это зависит. Или же все-таки, следуя дружескому этикету, это наша часть усилий, а будет ли дружба углубляться, это уже как
по милости Кришны. Вы спрашиваете именно между преданными, то есть это не с Кришной? Mataji is asking about the relationship, friendship with equals. Do you have like a limitation with how many people we can develop this relationship, and how does it work? Like we, put in the endeavor, but the depth of the relationship is, Krishna decides with whom will become, the close friend, and with whom will not become. You're talking relationship with other Devotees. Yeah, friends. And the question is there a limit to it? Yeah. And basically, and sometimes we put the endeavor, but sometimes, You mean limit per person or numbers of persons? I think both. Both. Yeah. Well, they say Говорят, you have friends, что есть друзья, and you can also be friendly with everybody. и в то же самое можно быть дружественно, относиться дружелюбно со You всеми. can't be friends with everybody. Невозможно быть другом каждому. You have your friends. У вас есть свои личные They're друзья, more closer to you. которые более близки к вам. There's where you share your relationship. С тем, с кем вы разделяете это And отношение. everyone has their friends. И у всех есть друзья. And some friends are more closer than others. Какие-то более близкие, чем другие. And then you have your special friend. И есть особые друзья, And that friend that you can always talk to about anything с кем можно поговорить о чем угодно. and feel happy in their presence. И чувствовать радость в их присутствии. But then devotees are friendly Но преданный, он дружелюбен to people who are also on the same level. по отношению к тем, кто также находится Which на are одном equals. уровне. So Krishna recommends that, to be friendly to everyone. Поэтому Кришна рекомендует быть дружелюбным каждому. Rupa Goswami explains that we can be friendly to everyone, but only have certain persons who are actual friends. И поэтому Рупа Госвами объясняет и говорит, что мы можем быть дружелюбны к каждому, но у нас будет только конкретное количество именно друзей. It's almost like married life. Это похоже на брак. You have one husband or one wife. Есть одна жена, один муж. So basically, a person has one or two really close friends. И точно так же у человека обычно один или два очень близких друга. And others they can be friendly with. А с другими мы просто дружим. That's generally how life goes. Это обычно, как же в жизни бывает. Okay, we got a question way in the back. Mataji has the mic. Oh, okay, okay. All right. Mataji has the mic, and then you can. Харе Кришна, спасибо. Вот сейчас Сухридам, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он Сухридам, то есть он самый близкий друг, и означает, что это самый близкий друг. Вот могли бы объяснить, потому что если сейчас это объяснение, что есть более близкий друг, есть дружелюбный, то есть мы относимся, а Кришна говорит, что он самый близкий друг. И мы можем иметь такие же отношения к другим живым существам, то есть близкий друг. То есть объясните вот это значение Сухридам. About the friendship, Krishna says Sukhridam Sarvabhutanam, that he is the very dearest friend to everyone. So Mataji explaining, maybe asking, maybe you can elaborate on that, how the Krishna is friendly to everybody. And the second part of the question, she is saying, can we become, the same as Krishna, like in dealings with others? Sukhridam. Well, friends are divided into three categories. И да, друзья делятся на три категории. Mitra, Есть митра, Bandhu, банду Suhit. и сухрит. Krishna is Suhit. И Кришна, он сухрит. He is your best friend. Он самый лучший друг. Mitra means official friend. Митра — это как бы официальный друг. Like you go to the store and you see the same shopkeeper. И вы ходите, Hey, hello, how are you doing? И вы идете в магазин и встречаете одного и того же продавца, и вы с ним здороваетесь. That's like official friend. Это как вот официальный друг. And then Bandhu is a more closer friend. А банду — это более близкий друг. That's the friends we make on this level. И вот это вот обычно дружба, она на этом уровне. But Suhit is Krishna. Но сухрит — это Кришна. Because he knows you.
Потому что Он знает вас, He loves you, Он любит вас. and He's always trying to do the best for you. И Он всегда старается сделать что-то лучшее для вас. So He's your best friend. Поэтому Он у вас лучший So друг. there's only one Suhit, that is Krishna. Поэтому Сухрит только один, это Кришна. I'm the spiritual master И also. духовный учитель также. Yeah. So Krishna is the best friend of all living entities. Поэтому Кришна лучший друг всех живых существ. Because He knows everyone, Потому что Он знает всех. and He knows how to bring them closer to Him. И Он знает, как привести их ближе к Нему. So He's always trying. Поэтому Он всегда пытается. Does that help? Thank you. very Нормально? much, yes. Okay. We have a question У нас там way вот далеко, in the back. далеко вопрос. Okay. Кришна, спасибо, Махарадж, за лекцию. Скажите, пожалуйста, как нам правильно научиться различать, вот, кто является старшим, равным и младшим, чтобы в зависимости от этого правильно строить отношения с преданными? Prabhu is asking how we can recognize who is the senior, who is the equal, and who is the junior, and so to follow this etiquette properly. Well, how do you recognize gold? Как вы золото определяете? Somebody might give you a yellow rock and say it's gold. Кто-то вам желтый камень даст, скажет, а это золото. So you have to know the characteristics of gold Нужно знать характеристики золота, before you can actually say, well, this is gold or this is not gold. прежде чем вы можете отличить золото от незолота. So you have to know the characteristics Поэтому нужно знать качество and of a person on different levels. личности, находящимся на разных уровнях. So that you learn by your practice of Krishna consciousness, and by reading you can understand. А это мы учимся, практикуя сознание Кришны и читая. So, but to make it easy, Если просто это объяснить, devotee is respectful to everyone. то преданный, он уважительно относится к каждому. Even if you don't understand exactly the relationship, always be respectful. Поэтому, если даже вы не понимаете, каковы эти отношения, всегда проявляйте And уважение. then even if the relationship is not according to the category, at least you can develop a relationship based on giving respect to others. Bhaktivinoda Thakur explains that also. И поэтому, если даже вы не понимаете и не видите, какие эти отношения, то если вы будете оказывать почтение и уважение, то это даст возможность этим отношениям развиваться. But to answer your question directly, you have to know the characteristics of each of the categories. Поэтому для того, чтобы ответить на ваш вопрос, да, важно знать характеристики каждого уровня. So that's described in Nectar of Instructions. И это описывается в нектаре наставлений. And what are the characteristics of a neophyte? What are the characteristics of a madhyam? What's the characteristics of an uttamam? Описывается качество каништи, мадхьямы и уттама. You tell a tree by its fruit. То есть дерево как бы оценивается по плодам. Okay? Все. Нормально? You happy? Счастливы? Okay. Okay. So we stop here? Остановимся здесь. Thank you. One question. One more question. Maharaj has to go. Okay. Thank you for coming, Maharaj. Спасибо, что посетили нас. Thank you. Okay. Можно? How do you say questions in Russian? Вопросы. Вопросы. How do you say last? Последний вопрос. Спасибо, вопросы. Махарадж, спасибо за лекцию. Вот я хотел уточнить, вот смотрите, как бы пастухи, как бы все преданные, они были без ума от Кришны. А почему тогда они спрашивают о здоровье? Go ahead. Пастухи, все преданные, как бы они были без ума от Кришны, то есть они посвятили ему свою жизнь и как бы все устремления. Почему тогда они спрашивают о здоровье своих родственников? То есть когда разговаривают с Баларамой. И еще, как бы такой второй вопрос. То есть как бы гопи, они были, то есть они были как убиты горем, как бы убиты любовью, да, или убиты горем, да. И то есть и Баларама выразил, то есть
почтение их любви, выразил почтение их любви, то есть значит ли это то, что как бы любовь пастухов, там, ну как бы дружеская как бы любовь, она как бы чуть-чуть ниже, чем Мадхури, как бы, ну, чем вот эта любовь, как бы. Prabhu ask two questions. Первый вопрос про... Первый вопрос был, почему пастухи спрашивают... Да, я понял. The first question is if in the first verse read, the cowherd men, they was asked because they loved Krishna and they dedicated their life to Krishna, but they asking about their relatives and everything. So why they asking about something else rather than Krishna? So that's the question. Well, it's just the way you do things. Но это то, как нужно все делается. First you establish a relationship. Нужно вначале настроить отношения, установить. The question you really want to ask after you establish the relationship. То есть и вопрос, который вы хотите задать, он задается после того, как отношения установлены. But they're also interested. Но также и им интересно. By asking those questions of the welfare of others also. То есть они задают эти вопросы ради блага других. But then they'll get to the real question after. Но потом они к настоящим вопросам перейдут. The second part of the question, Prabhu is asking that here we read that the Balaram, he appreciated the love of the gopis. So does it mean that the love of the gopis was higher than the love of the cowherd men and the other Vrindavavasis? Higher? Well, love is equal, but the intensification is in different grades, different levels. И любовь, это ответ на второй вопрос. Любовь, она одинакова, но интенсивность ее, у нее есть разные уровни. It's like there's sugar. Как есть, например, сахар. Then there's gur. Есть гур. There's molasses. Есть это меласа. Then there's sugar cane. И тростник, сахарный тростник. And then there's rock candy. И есть сахар кристаллический. They're all sweet. Они все сладкие. But the intensification of the sweetness is higher in the different categories of substances. Но как бы сладость, она в разных, будет по-разному проявляться в этих разных субстанциях. So Madhurya actually, the word Madhurya actually means sweet. И слово Мадхури это значит сладкое. Honey sweet. Мед сладкий. So that's the sweetest. И это самое сладкое. Well, Balaram, he's more in the mood of a cowherd boy. И Баларам, он в более настроении пастушка. But he also does rasa dance. Но также у него есть танец раса. Because he can also reciprocate in other rasas. То есть он может взаимодействовать в других расах. But his relationship with Krishna is more like friendship. Но его отношения с Кришной, они больше дружеские. And sometimes older brother. Иногда как старший брат. He plays the role of the parent of Krishna. Sometimes he looks after Krishna. Он иногда ведет себя как родитель Кришны, он заботится о Кришне, присматривает за ним. So Balaram goes back and forth between different rasas. Поэтому Баларама, он во всех расах участвует. Because he is the source of rasa also. Потому что он также источник расы. He can accept different levels of different kinds of rasas. И поэтому он может принимать разные виды рас. But then his main rasa is he plays the role of a cowherd boy. Но его главная раса — раса пастушка. So he's Krishna's friend. Поэтому он друг Кришны. But sometimes he also serves Krishna as in a neutral rasa also. И он также служит Кришне в нейтральной расе. The umbrella. Зонтик. The arti paraphernalia. Параферналии для арати. The clothing. Одежда. The bed. Кровать. And sometimes the jewelry. Иногда украшения. That's all an incarnation of Balaram. Это все воплощение Баларама. And he also has a relationship with Krishna in Madhurya Ras. И у него даже есть отношения с Кришной в Мадхуре расе. But you don't hear much about that. Но об этом много вы не услышите.
he takes the form of Radharani's younger sister, Anangamanjari. Он принимает форму младшей сестры Радхарани, Ананга Манджари. But we don't hear those pastimes so Но much. мы эти игры много не слушаем. They're quite Gupta. Они очень гупта. Okay, this is a lot of rasa tattva here Тут today. очень сегодня расатату поговорили. But the best rasa is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande. Его Святейшество Чандрамаули Махарадж ки джай.